msimamizi hapa anawaona, na at the same time wanafunzi wana uwezo wa kuuliza maswali na kujibu maswali kama ambavyo mtaalamu. Kwa sababu ya muda, ni kuombe Mheshimiwa Waziri, mwalimu aanze kipindi hizi. Yeah. Mwalimu namba Sharifu wa kwanza kipindi. To the Honorable Minister, distinguished guests, teachers, and students, good morning. Okay, we are going to carry on with our lesson today. The subject is physics. We are going to carry on the topic light from 3, and subtopic reflection on a curved mirror. In our studies today, there are some of the things that you should be able to achieve when we talk about the end of the lesson today. The objective is that the students should be able to identify the properties of a mirror, and also the students should be able to identify a mirror from other glasses, because not all glasses are mirrors. We have also the rationale for the lesson, which means that students will be able to identify and practice the use of curved mirror in their environment. We are trying to take a way to integrate learning in the classroom with the external environment. You check, if you move around like a student after learning, you should be able to know that this is a case whereby we can use a curved mirror, and this is a case where we can use a plain mirror. And also, for the students that I have here, because they are Form 3 students, there are some sort of prerequisites, something that the students should know even before coming to class. One, students should be ready, familiar with the idea that waves reflected at the boundaries of the media, and light being one of the waves. And the students should have the idea that light travels in a straight line. So if it has to be reflected, then after reflection is when its direction will change. And let us now go directly to our lesson right now. Opposite side. And therefore, the two curved mirrors that we have here, we have what's called the concave mirror, and we have what's called the convex mirror. The concave mirror, in other way, can be called a converging mirror, while the convex mirror is called a diverging mirror. So, which means that if the rays fall on a concave, then these rays will be reflected towards a single position and may reach more further and at a clear level. And in this case here, for the case of the convex, if rays falls on the convex, then the rays will disperse and will cover a large area. The difference between the convex and the concave comes that with the concave, you will see the rays going farthest and see an object which has the farthest dimension. While in a convex here, you will see the rays spreading. You will see the rays spreading, and if the rays spread further, which means that you will see a large area. For example, we have got from O to F here, it is now not a point but it's a length. We call it a focal length. This one is what's called a focal length. And from O to C, two students from both Dodoma and Kibaha to help me define this part. How do we define the part called Is there anybody from Dodoma? I would like to get an information. How can you define the point called F? Point F. How do you define point F? Your definition can be based from the images that we found from the scanner here. You can see the scanner, the points where by these lines meet in A, that's point F. And you cannot see from the ground here, the point where the lines that are reflected are coming from is also called. We have this point here called F. We also have this point here called F.
The 2 points are F. So I would like to find the definition from you. How can you define that point that's called focal point? Yes, first opportunity from Dodoma. Students from Dodoma, I need your response. F is a focal point. Focal point is the point between the center of curvature and the pole. Focal point, it is the point between, we say that you've defined that it is between the center of curvature and the pole. So, does it mean that any point between the center of curvature and the pole can be the focal point? Question. Anybody from Kibaha? Does it mean that any point between the center of curvature and the pole is the focal point? Is there anybody who can try by giving another definition? From Kibaha? Anybody who can try? Okay. What is a focal point? Stan. A focal point is simply a point between the center of curvature and the pole where all the reflected rays meet up. Okay. He's saying that it's a point whereby all the reflected rays meet. My question is in B here, the reflected rays are going outside. Do they meet at the focal point? Do they meet at the focal point? Anyway, you can modify all your definitions together to get the right definition. From Dodoma, number you can modify the definition. Yeah. Habis. Somebody can modify the definition from Kibaha. Focal point is the midway between the center of curvature and the pole. We also find something called a midway. So, to make it clear, then we can say that a focal point here, focal point being a focal point here, if you check on the diagram that I displayed to you, then let me show you something here again. From our diagram here, we only see the object, we see the image, we see the focal point labeled there, point F, and if I now introduce the rays, then the rays appear on that board. But if at all we don't have the image, then we can say that all these rays have the principle of their motion. But if you come to the point of discussing a focal point, then we say that a focal point is a point where all rays reaching the mirror can be reflected away from or towards. Away from, which means that if you have a convex mirror, Kwa hiyo kitu kubwa ndio mshukue yeye. Anapoandika aonekana. So our definition here tells us something that if you have a concept like this, then light falling on it must pass through the focal point after reaching the mirror. Light falling on it must pass through the focal point after reaching. That's why we say that focal point
is the point where always reaching the mirror can be reflected away or towards. This is to talk about being reflected towards. But if now we have got like a convex, this one being a convex mirror, then if light falls on it, then the light falling on a convex mirror is not being reflected randomly, but the reflection must have an imaginary line reaching at point F. The reflection must have an imaginary line reaching at point F, which means that from the reflected away or toward. This one we say that the light is being reflected away from the focal point, because this one here is a diverging mirror. But this one, this A is a converging, while B is a diverging mirror. So light falling on a diverging mirror are reflected away from the focal point, but the light falling on a converging mirror are reflected towards the focal point. So that's the focal point. Let us get another definition for the center of curvature. Let's talk about the center of curvature. From Dodoma, may you take time to have a fair thinking between your fellow and also from Kibaha, so that we get the exact definition for the radius, for the center of curvature, before we come to the definition of the radius of curvature. Okay. Think with your fellow for 1 minute. Hey. Sana. Aise. Okay. It's enough. Let's get a response from the Dodoma. What is the center of curvature? What is the center of curvature? What is Thank you very much. That definition is clear and enough. Can you repeat? To repeat from Kibaha, who is having the mic. Repeat what has been said by a student from Dodoma. The center of curvature is simply the center of the sphere in which the mirror has come from. Yeah. Very clear that if you have got this one here being the mirror, then if you want to get the center of curvature, then you extend that mirror in order to get the sphere. So we say that center of curvature is the center of sphere of which the mirror is part of. Which means that if you have got a sphere with the largest radius, then it will always have a largest center of curvature. Okay. What is now about the radius of curvature? We are going to have the definition for the radius of curvature. Then from Dodoma, you respond to what gives you the definition of the focal length. You can see on the board very well. If you can see from the board, the first one, we are being told that image formation follows this rule, which means that a light ray initially parallel to the first axis passes through the focal point. Like you can see the first one, the object is there, the light ray has gone parallel and has passed through the focal point. Are we together? From the Dodoma, may you read that? Yes. Yeah. Mheshimiwa Waziri. Wamesema tuanze kuwasilisha tu ili tutafungua. Tushamaliza. Tumalizie. Kuna wakati uliona kuna kitabu alikiweka. Kile kitabu kinaweza hapa kwenye scan. Kwa hiyo
Lengo hapa kuunganishwa na mfumo. Kwa mwalimu anaweza kufanya descriptions ya chochote anachokifanya. Kama kuna sehemu ya text nataka ikifika kwa wanafunzi, Yes, Doctor. Mheshimiwa Waziri, Pardon, please. Mheshimiwa Waziri, tuna mfumo mwingine wa online teaching. Baada ya mwalimu amefundisha hapa darasani, hao wanafunzi wanakutana wapi? Wanapita na mfumo ambao wanafunzi wanakutana na kufanya discussion nchi nzima. Na ule mfumo mwalimu mwanafunzi akitomka kwa program, akiingia unajua huyu mwanafunzi wa Kondoa, huyu wa Rufiji, huyu wa Ngwelo, wanafanya discussions pale na mwalimu anawaona live. Na zile content zile zina communicate. Baada mwanafunzi hawezi kusikia, anaweza akakutana zile content kama mwalimu anamfundisha. Na ule mfumo unaweza kufanya maswali na ukasahihisha wenyewe na ukaweka rekodi ya kila mwanafunzi. Yes. Na ni mfumo ambao kweli ni mzuri pia. Actually tumebai baada ya mfumo ule ambao tuliofanya wa provisions of vocational education. Wale wananchi ambao wanataka ujuzi kwa kufanya mafunzo ya umeme lakini hawezi kwenda chuoni. Kwa hiyo kutumia simu yake anaweza kupata mafunzo ya umeme. Kwa hiyo tukasema sasa tuende kwenye mfumo sasa uwezeshe wanafunzi wetu. Mtu anaumwa labda yuko hospitalini au yuko kijijini, hakuweza kwenda kama mama na smartphone, anaweza akasoma kabisa. Kwa kwenye hili Mheshimiwa Waziri, no obstacles ni kupata elimu msingi. Baada ya kusoma Mheshimiwa Waziri, sasa ni kusababisha viongozi waweze kukaribisha elimu. Mheshimiwa Waziri, nadhani tulichotaka uone majaribio haya tunayoyaanza hali halisi ndio iko hivyo. Ndugu Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Naibu Katibu Mkuu Dr. Msonde, Wakurugenzi Ofisi ya Rais TAMISEMI, wakuu wa wilaya, Mheshimiwa Meya wetu wa jiji la Dodoma na viongozi na wanafunzi. Hamjambo. Ndugu wa Tanzania, leo kwa mwingine tunashuhudia mapinduzi makubwa, mafanikio makubwa ambayo wataalamu wetu chini ya wizara hii ya TAMISEMI tuliwatask kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kazi usiku na mchana ili kwenda kuhakikisha tunakwenda kufanya maboresho makubwa katika sekta tunayoisimamia ya elimu ambayo inakwenda sasa kupitia mfumo huu ambao majaribio haya ambayo tumeyafanya leo. Tunasema majaribio haya tunaita ufundishaji mbashara, yani live teaching, ambayo ni moja ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wa kwenda kupunguza uhaba wa walimu katika maeneo yetu kote nchini. Na ofisi ya Rais TAMISEMI iliangalia jambo hili la uhaba wa walimu katika nyanja mbili. Eneo la kwanza ni maelekezo yangu ambayo nilikwisha yatoa ya kwenda kufanya msawazo wa walimu katika maeneo mbalimbali, lakini wakati tukifanya hilo tuligundua bado uhaba wa walimu ni mkubwa sana. Na kwa kuwa sasa tumekwenda kwenye majaribio ya tehama, tunaita live teaching, majaribio ya tehama. Majaribio haya ya tehama tunatambua yatakuwa na changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ni uhaba wa vifaa, lakini hapa kipekee ni wapongeze sana wale ambao walijitolea kutoa vifaa mbalimbali ambao tumeanzia majaribio. Wa kwanza ni EduTech kutoka China, tunawapongeza, tunakuwashukuru sana. Na EduTech from China, wakilishi Huawei, EduTech from China, then Huawei, tunawashukuru sana. Lakini tunao GPE, TSP, nao wametoa takriban bilioni 4 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaharakisha mchakato huu. Ninawapongeza kwa sababu jitihada hizi ambazo ni maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunapunguza changamoto za walimu, lakini pia tunaongeza kwa vijana wetu wanaosoma katika shule mbalimbali, shule za msingi, shule za awali na shule za sekondari. Kama ambao nimetangulia kusema, uhaba wa walimu leo hii kwa muda huu ambao nimesimama, tuna uhaba wa walimu takriban 271,028 nchi nzima. Walimu hawa ni walimu ambao walipaswa kuwepo katika shule mbalimbali, shule za awali, shule za msingi na shule za sekondari. Kwa shule za awali na shule za msingi tuna uhaba wa walimu takriban, mnaweza mkajionea
idadi hii ya uhaba mkubwa wa walimu 271,028 na jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ametupa maono kuhakikisha kwamba tunakwenda kupunguza uhaba wa walimu. Na moja ya njia ambazo tulikubaliana za kwenda kupunguza uhaba wa walimu ni kwenda kufanya msawazo katika maeneo ambapo kuna walimu wengi katika shule mbalimbali. Lakini pia tukagundua kwamba hata msawazo huu bado uhaba wa walimu utaendelea kuwepo. Na ndio sasa tumekuja na mfumo huu wa tehama ambao tunasema ufundishaji mubashara. Na tumejionea hapa leo, na mimi nichukue fursa hii kuwapongeza sana walimu kote nchini. Ninawapongeza, kwanza nianze kumpongeza katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pili nimpongeze naibu katibu mkuu Dr. Msoni. Lakini tatu niwapongeze walimu kutoka Kibaha sekondari pamoja na Dodoma sekondari. Hongereni sana. Nimejionea na nimeridhika kwa majaribio haya ambayo tumeanza nayo. Na kwa jitihada hizi sasa niwaelekeze wakurugenzi wa halmashauri kote nchini kuhakikisha kwamba wanatenga kwenye bajeti ijayo, bajeti ya 2024-2025 wanatenga fedha za kutosha ili tuanze mchakato wa kununua vifaa hivi vya tehama. Lakini pia kwa wakuu wa mikoa pamoja na makatibu tawala wa mikoa kuhakikisha kwamba wanateua shule maalum ambazo ndio itakuwa nguzo ya kusambaza mifumo hii ya tehama katika shule mbalimbali katika maeneo yao. Kwa hiyo katika mkoa ni lazima wateue shule moja kama walivyofanya hapa Dodoma, na kwa mkoa wa Pwani kama walivyofanya kule Kibaha, na kwa wakuu wa mikoa katika mikoa mingine waanze mchakato wa kuteua shule moja ambayo itakuwa ndio nguzo kuona kwamba katika kwa walimu ambao wanamaliza shahada zao za elimu. Baada ya kumaliza shahada za elimu, sasa pengine wizara yetu ya TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu tuangalie uwezekano wale walimu ambao wanamaliza shahada zao za elimu au shahada zao za elimu, kuona uwezekano watumie muda pengine kwa muda ambao ofisi ya Rais TAMISEMI kushirikiana na Wizara ya Elimu mtaupanga, ili waweze kwenda kufanya majaribio baada ya kumaliza kuhitimu shahada zao, majaribio ya kipindi pengine cha miezi 6 au kipindi cha mwaka mmoja, wakifanya attachment kwenye shule mbalimbali hasa katika maeneo wanakotoka, ili hata pale ambapo tunatangaza ajira za ziada tuwachukue wale walimu ambao wamefanya tunaita nini internship tunaita internship, ili waende kwenye shule mbalimbali wanapomaliza tu shahada zao. Sasa wapangiwe kwenye shule mbalimbali ili wakafanye internship. Kwa Kiswahili tunahitaji internship ni mafunzo ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Katibu Mkuu, shauriana na Katibu Mkuu Wizara ya Elimu ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza kulitekeleza hili ili tusiwe na uhaba wa elimu. Inawezekana kabisa kipindi cha mafunzo kwa vitendo ya ufundishaji wa elimu ambapo walimu waliomaliza shahada au astashahada tunaweza kuwaattach kwenye shule zetu mbalimbali katika kipindi cha majaribio ya miezi 6 au kipindi cha mwaka mmoja. Katika kipindi hicho itatusaidia sana kupunguza uhaba wa walimu, na mimi ninaamini tukiweza kulitekeleza hili la kutoa mafunzo kwa vitendo, yani internship program kwa wanafunzi walimu waliomaliza katika shule, katika vyuo mbalimbali, vyuo vikuu au vyuo vingine mbalimbali, itatusaidia sana kwenda kupunguza uhaba wa walimu katika maeneo yetu kote nchini. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza TAMISEMI, nimpongeze Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, na niwaombe ushirikiano baina ya sekta zetu hizi mbili. Na maelekezo yangu katika eneo hili, Katibu Mkuu, ofisi ya Rais TAMISEMI sasa una jukumu kubwa la kushirikiana na Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, ili twende tukalitekeleze hili kwa pamoja. Sekta zetu tatu kwa pamoja tujipange kuhakikisha kwamba program hii ienee nchi nzima ifikapo Disemba 2025. Ifikapo Disemba 2025 tuhakikishe kwamba program hii ya mafunzo tunaita majaribio ya ufundishaji mubashara, program hii ya ufundishaji mubashara iende nchi nzima ifikapo Disemba 2025. Kazi kubwa mlionayo sasa, Katibu Mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, ni kushirikiana na Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na Wizara ya Elimu. Na kwa kuwa tayari nimekusha zungumza na Waziri wa Mawasiliano, ninatambua kwamba program hii pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais aliyoyaelekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Tushirikiane kwa karibu ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza kuhakikisha program hii inakwenda nchi nzima. Na tukienda kulitekeleza hili, basi tutahakikisha kwamba
watoto wetu, vijana wetu walio katika shule mbalimbali, shule za msingi, shule za awali na shule za sekondari watapata elimu iliyo sawa. Watapata elimu iliyo sawa, lakini pia watapata mafunzo kutoka kwa walimu ambao wamekwisha andaliwa vizuri kama ambavyo tumejionea hapa siku ya leo. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza kwa kazi kubwa hii ambayo mmeifanya, na niwaombe endeleeni kufanya mapinduzi haya makubwa ya kimifumo, mapinduzi makubwa ya tehama ambayo yatakwenda kuleta usawa, lakini pia yatakwenda kuleta tija kwa vijana wetu wanaosoma katika shule mbalimbali za msingi, shule za awali na shule za sekondari. Kwa hiyo niwaagize ndugu zangu, viongozi wenzangu, kuhakikisha kwamba jambo hili ni maono ya Mheshimiwa Rais, na ni matarajio yangu kwamba mtakaa pamoja na wenzetu sekta ambazo tunahusiana moja kwa moja, twende tukalitekeleze hili. Mwisho kabisa nimalizie kwa kuwashukuru sana walimu kote nchini kwa kuendeleza jitihada na kuiheshimisha ofisi ya Rais, kama ambavyo nimetangulia kusema siku ya juzi kwamba walimu kote waliko wapo katika ofisi ya Rais. Na ndio maana mabango katika shule zetu zote za msingi, shule zetu zote za sekondari, utaona bango limeandikwa ofisi ya Rais shule fulani. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza kwa kuendeleza kuheshimisha ofisi ya Rais, kwa sababu ninyi walimu kote nchini ni sehemu ya ofisi ya Rais. Ni watu wa sekondari na walimu mbalimbali, walimu wa awali, endelezeni jitihada hizi, kwani ni ndoto za Rais wetu. Nendeni mkaongeze ufaulu. Na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tunawapa pongezi kwa sababu tunajua kazi kubwa mnayoifanya. Na wakati wote ndio maana tumeendelea kusema kwamba pale ambapo kuna changamoto zenu tutaendelea kuzifanyia kazi, na kwa kuwa tayari timu inaendelea kufanyia kazi changamoto zote za walimu kote nchini, ni wapongeze kuongeza ufaulu na ni waombe endeleeni kuchapa kazi. Sisi ofisi ya Rais tunawathamini sana walimu kote nchini. Endeleeni kuchapa kazi, tutaendelea kuwajali na tutaendelea kuwa nanyi kuwashika mkono wakati wote. Baada ya maelezo haya, niwatakie kila laheri wanafunzi kote nchini. Wanafunzi wa awali, wanafunzi wa msingi na wanafunzi wa sekondari. Serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu inaendelea ninyi ndio nguzo ya taifa letu la kesho. Ninyi ndio nguzo na kioo cha taifa letu la kesho. Someni kwa bidii. Hamna sababu ni kwa nini msisome kwa bidii. Kwa sababu tayari Rais wetu ameondosha ada. Leo hii mnasoma bure kote nchini. Na serikali inatumia takriban bilioni 33.3 kila mwezi, zaidi ya bilioni 33.3 elimu bure bila malipo. Na fedha hizi anatoa Dr. Samia Suluhu.